Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. The subject is international finance, and this is chapter 1. Chapter 1 is about introduction to international finance. In this chapter, we are just introducing international finance and many other topics. So let's start the first chapter. A overview of this chapter is, our objective of this chapter included an overview of international finance, what international finance is, how it can be defined, and why it is important, why international finance is important, what is international business, benefit of international trade. These topics are the main topics that we are going to discuss in this chapter. So let's start about the word of international finance, how we can conclude the scenario of international finance. We know that and the world is like a global village. There is no border between the country, that we can transfer goods, commodities from one country to another country very easily, and we can produce in more than one country nowadays. Because of these factors, customers, not only domestic nowadays, customers are international customers. From one country, customer wants to purchase from another country. So these are the factors that we have to consider while defining international finance. Such as in the slide, the emergence and rise of multinational companies has resulted in high level of international business activity. Many companies are now multinational companies. Corporate business are there in this world. So because of these multinational companies, which is performing in more than one country, producing in more than one country, because of import export, resulted at high level of business, international business. International business encompasses commercial transactions like sales, investment, and transportation between two or more companies. The international business consists of buying and selling in more than one country, between the countries, between two companies, one country, another is another country, either supplier in one country and producer in another country. This cross-border flow has resulted in world economy. Due to this, there is a need to manage the international finance. Because of the activities of international business, the border between the countries are finished and resulted at world economy. So because of international business, their need to manage international finance. Because international business should be managed financially. Investment occur in more than one country. It's financial activity. So international business consists of transaction, sale, purchase in more than one country, or between two companies existing in many countries. Therefore, need of international finance arises to manage these international business financially. The second topic is meaning and scope of international finance. What international finance means? International finance is an area of financial economics that deals with the monetary interaction between two or more countries. International finance is area of financial economics, as one of the part of financial economics. Financial economic as the man, the economic which consists of which teach us finance. So international finance is also one of the part of this financial economic. And what international finance is? International finance is deal with the monetary interaction between two or more countries. Monetary interaction that deal between two or more countries, which included of currency
of monetary. چی معنا داره؟ international finance او بخش اقتصاد مالی است که در آن ما درباره چی میخوانیم؟ درباره پولی تعلق در بین دو یا زیاد ممالک که میشه، در بین دو یا زیاد کشورها وقت روابط یا انتراکشن پولی انجام میشه، او را که ما مطالعه میکنیم به نام چی یاد میشه؟ به نام international finance یاد میشه. Concerning itself with a topic such as currency که مشتمل ای موضوعات می باشه، مثل currency exchange rate تبادل اسعار که از پیش ما، international monetary system نظام پولی بین الاقوامی، FDI including risk, foreign direct investment which consists of risk, which included risk. So these are included in international finance. این موضوعات مشتمل چی است؟ international finance است. It helps multinational corporation in dealing with cross-border transaction by dealing with various financial aspects involved to these transactions. ای همکاری میکنه همراه مالتینشنال کارپوریشن، شرکت هایی که بین المللی هستن، همراه اونا همکاری میکنه که چگونه ما در بین کشورها تجارتی معاملات را انجام بدیم و مختلف مالی پهلوها را، مالی بخش ها را تشریح می سازه که در این معاملات شامل هستند. پس معنای international finance که از پیش ما او یک بخش financial economic است که در او ما درباره پولی معاملات میخوانیم. پولی معاملات کدام موضوعات است؟ currency exchange rate است، international monetary system است و foreign direct investment است که در خطرات شامل است. تمام چیزها که هستند، تمام موضوعات که هست، این تمام بین المللی شرکت ها را چی میکنه؟ همکاری میکنه که او کراس بوردر یعنی در بین دو کشورها تجارتی معاملات را انجام بده و درباره مالی مختلف مالی موضوعات خود آگاه بسازه. With increasing volume and complexity of international business, the study of international finance has become a specialized subject dealing with the study of. در سلاید اول گفتیم که the international business که است از علت او international finance هم در وجود آمده. international business ما گفتیم که در بین دو کشورها یا دو شرکت ها که در مختلف کشورها وجود دارن و در بین اونا تجارتی معاملات انجام شد. پس اینجا هم روز به روز امی پیچیدگی در اینترنشنال بیزنس زیاد شده میره، یعنی روز به روز اینترنشنال بیزنس خودش زیاد شده میره، مختلف چیزهای نو داشت میایه. پس از علت امی چیزهای نو یا پیچیدگی در اینترنشنال بیزنس مطالعه کردن یا فهمیدن اینترنشنال بیزنس یک مشخص عنوان یا مشخص مضمون است که با این چیزها درش مشتمل است، با این چیزها که ما شما میبینیم، با این موضوعات که ما میبینیم در اینجا، این specialized موضوعات است، special موضوع است در international finance که در شامل است foreign exchange market. وقتی که international finance را ما ذکر کنیم در فکر ما چی میاد؟ foreign exchange market پیش ما میاد، exchange rate تبادل اسعار در ذکر ما میاد، MNC multinational company financial system، risk management international accounting system. این موضوعات چی است؟ این موضوعات specialized موضوعات است که در international finance همین موضوعات زیادتر خوانده میشه. foreign exchange market چرا میگه؟ یعنی مارکتی که در آن تبادله میشه،
تبادله میشه، اسعار تبادله میشه، دیگه چیزها تبادله میشه، استاک اکسچنج می باشه در اونجا، استاک تبادله میشه، اسهام خریداری میشه، فروخت میشه. مارکت ها تمام با نام چی یاد میشه؟ فورن اکسچنج مارکت یاد میشه. دیگه اکسچنج ریت است، کرنسی ریت، اکسچنج ریت است، تبادله اسعار که یک پول به تبدیل میکنیم به مو ریت و دیگه پول، دلار تا افغانی، افغانی تا دلار. MNC فاینانشل سیستم و نظام مالی شرکت های بین المللی که اونا زیاد از یک کشور فعالیت خود پیش میبره. و دیگه پیش ما ریسک منیجمنت است. وقتی که ما بیزنس تنها دومستیک باشه دش خطرات کم می باشه نظر به او بیزنسی که زیاد از یک کشور فعالیت انجام میده یا تولیدات روان میکنه در زیاد کشورها، اون نظام در اونجا ریسک زیاد می باشه. پس اون ریسک باید ما مدیریت کنیم. این هم در اینترنشنال فایننس ریسک هم میاد. اینترنشنال اکاونتینگ سیستم بین المللی محاسبه چه قسم است، کدام چیزها داشته است. این موضوعات که است این سپیشل موضوعات است در اینترنشنال فایننس. تعریف اینترنشنال فایننس را ما اونجا هم خواندیم، اینجا هم یک قسم هم ما تعریف کرده میتونیم که international finance can be broadly defined as the study of financial decision taken by a multinational corporation in the area of international business. international finance را ما یک قسم هم تعریف کرده میتونیم که مطالعه کردن تصامیم مالی که یک مالتینشنل کارپوریشن، یک شرکت بین المللی تصمیم میگیره در بخش مالی in the area of international business. در کدام بخش؟ در بخش international business، مثل که global corporate finance که در تمام دنیا چه قسم ما شرکت خود را مطابق کارپوریت فایننس ما اداره کنیم.